wa Pulezidenti tuba mpola ebigenda mu maaso tubawaako peace bano beesettinga abamawulire oba ngamba nti beesettinze nga tutandika nga tukola awiset. So I called you today. The point is Kyagulanyi did not complete the minimum formal education of advanced level standard to be nominated for presidency. Ugandans, Kenya's Chief Justice David Maraga, with his 3 other colleagues in the case of Odinga versus Uhuru 2017, stated, and I quote him, "The rule of law is the heritage of all mankind, and a subtle reminder that wherever law ends, tyranny begins. History has shown that even the best rulers have fallen prey to the cruel desires of naked power, and that reliance on the goodwill of politicians is often a risky act of good faith." Our constitution, the Kenyans fought for decades to lose it. That was the Kenyan constitution. It was therefore a risky act of good faith for Ugandans to have relied on the goodwill of Kyagulanyi Robert Sentamu, because indeed Kyagulanyi is not even qualified to be a member of parliament. The position is now holding. The other day I shared with you the certified documents of his copies of his documents from EC. Now, looking at his purported certified academic results I obtained from Electoral Commission and shared with you the other day, although Uganda National Examinations Board UNEB letter of certification of results of Uganda Certificate of Education shows that he sat the exams in 1996. That of Uganda Advanced Certificate of Education shows that he sat the exams of Senior 6 in March 1998, with a space of less than 2 years. Yet after sitting the exams at the end of 1996, he had to wait for results early 1997, which means he spent only 1 year in A-level, if he sat at all, instead of the required 2 years. Therefore, he could have hired a mercenary to do the exams or forged the results. I think here we need to be practical if I continue with the statement that anybody, all of you have this one. This is his O-level. The main important point, purported O-level, because these documents, I suspect these are forged documents. The purported O-level is, he sat it in 1996. In 1996. Now, O-level exams come back in the next year. Meaning that they came back in 1997, so he went in 1997 to Senior 5. Now, the purported A-level here, it was sat in March 1998. That is less than a year. I have OGs from Kayempe Muslim and other schools. I inquired from them that you people, in 1998 there were 2 UNEB exams, March and November and December. They told me those who sat in March sat Senior 4 in 1995, because previously A-level was sat in March after in the next year, because O-level results used to delay. So Kyagulanyi never sat A-level as he claims, because you could not sit A-level after studying only for a year. Therefore, fellow citizens, Article 1021 of the Constitution says that a person is qualified for election as president if that person has completed a minimum formal education of advanced level standard. The word complete is English and defined by Merriam-Webster Dictionary as accessed on yesterday to mean finish making or doing something, to bring something to an end or to a finished state, to make something whole or perfect. So without completing the 2 years in A-level, Kyagulanyi did not complete the advanced level standard as required by the Constitution. Therefore, in addition to the criminal charges which will soon be started against Kyagulanyi, I will soon petition the chairperson of the Electoral Commission so that Kyagulanyi's presidential nomination is caveated, as I dig more into the authenticity of his purported certified academic documents. Ugandans, I stood up when Kabaka was taking our land, when Museveni, Kadaga and Parliament forcefully amended our constitution, removing presidential age limits and giving themselves 2 bonus years,
And indeed, it was my efforts at Mbale which put the elections from 7th Plan 2023 to now 2021. The elite class of this country, where I belong, has a duty to scrutinize every individual who aspires to occupy the #1 office of this country. And this is why Kyagulanyi has to be blocked, to act as an example to every other intending oppositor that joining a presidential race is not a simple walk in the game park, but a war of academic performance and integrity. So briefly, the message is, the other day we gave you the documents. We gave you a chance also to analyze them, because we could not, we said look at them. Now I want every person who downloaded those documents, who shared those documents, to look at them as I'm showing them to you here, that there is no way a person who claims in his certificates to have sat Senior 6 in 1996, I mean Senior 4, could now claim to sit Senior 6 in March 1998. That means he studied Senior 6 only for a year. And now, you know A level, you know what it takes to sit A level. At that level, you cannot claim that you start Senior 6. So the two conclusions are simple for any person to see. Either Kyagulanyi indeed did not sit the exams. Maybe he got a mercenary from somewhere and sat, or they did forgery, NASA road certificates. But now, the space of computation, those things of computation, sometimes they make mistakes. That's why the problem is. But we're going to dig just so deep from UNEB. UNEB should be able to give us the what? The chart. They call it there's this chart where they have the name and the photo album. The album. Then Color SS needs to tell us who were their candidates. Then of course I know the burden is on Kyagulanyi, but since we started this, people need to know, and we've been moving them slowly, so that would give something when we are very, very sure. So to me, these are forgeries, which we are given to the Electoral Commission for nomination. There's something again glaring, that these documents from UNEB, purported documents from UNEB, they are dated 26th July 2016. There was no election at this time actually. Kantinti lost that election, that seat in 2017. So that was the time people could go to UNEB and say, I want to stand somewhere, so give me the papers. But these are 2016. Meaning that this scheme was an old scheme maybe. But point is, looking at these are forgeries, but plainly there is no Senior 6. Now, the other day we had another method, of course, which are also pursuing, because even uttering this to the Electoral Commission is an offense. But again, lying the age is also still there. We have written to the several departments, academic registrar, NIRA, they shall tell us this. So the point is, here we are, the man has no Senior 6, did not complete. If we claim that this is a certificate, then he did not complete. The law says you must complete, and we all know what it takes to complete a level. So fellow countrymen, stand firm, we must move to this and ensure that we get something out of the country. So hudda mu Uganda, bannabe amachaga leero tuzze wano nga nze kubategeeza nti Kyagulanyi gwe mulaba Robert Sentamu teyamala Senior 6 nga bw'agamba, n'olwekyo tasobola kwesimbawo kwa Pulezidenti wa kumunominatinga. Asoose ne mbagamba nti omulamuzi w'e Kenya ng'ali mu musango gwa Raila Odinga ne Uhuru yayogera ebintu bingi, naye n'agamba nti olaba amateeka nga gasikatidde nga gayimiridde atayirane efuga bbi obufuzi obw'ekyuma we butandikira. Era ne bagamba nti n'ababadde abakulembeze abalungi essaawa etuuka ne bayonooneka ne babeera bwe bati. Era ne bagamba nti kibi nnyo okwesiga bannabyabufuzi, okubeesiga kintu kikolwa kirungi naye nga kiba risiki nnyo. Era ne bagamba nti bwe tugayalira ssemateeka waffe bo bali boogera ku ab'omu Kenya bwe balwanira ebbanga eddene, bono bekalakasa bwekalakasa, naye ffe twafiira ne mu nsiko ajja kuba agenze.
kakati nze bano kubagamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu talina bisaanyizo bimubeeza mu palamenti gyali kuba teyatuula senior 6 ayababeka kaawo najja nembawo empapula bayogedde ebintu bingi nga empapula ezo nzigaga naye mubaleke boogere ffe tuli ku mulamwa nawe empapula za Kyagulanyi buli omu azeetegereze kati bwe mwazeetegereza bwe mubanga temunnaba kuzeetegereza muddeyo muzibikkule empapula bbiri zetuba mwetegereza olusooka lwe luno olugamba letter of certification of results luliko subject 9 oba O level senior 4 senior 4 omukulu ono atugamba empapula zibatuwadde ziyawa kituufu y'okulonda nti yagitula mu 9 mu 1996 kakati mazima matuufu otula mu 9 mu 6 ebibuzo bidda mu 9 mu 7 ng'atandika ate ebyedda byalwangawo kale kitwale gwakuna oba gwakusatu kakati n'otandika senior 5 mu 9 mu 7 mu gwokusatu senior 6 emala emyaka 2 senior 6 webeera emala emyaka 2 kitegeeza omuntu anaatula senior 6 ajja gituula mu Desemba ng'aweddeko kati mu 1998 ebibuzo byali bya mirundi 2 ebibuzo ebyasooka byali bya 9 mu 5 ebindi byali bya mu gwakusatu lwansonga lunebu yali ekyusa system ng'eva kukuba nti ebibuzo byatulabo ba 9 mu 6 ebibuzo babitula mu Desemba owa 9 mu 8 akati Kyagulanyi bakinooza empapula za kifere za kirimba wakati wa March oba gwokuna mu 9 mu 6 baamini mu 9 mu 7 yagenda mu senior 5 ne March gwagabwe yatulira mu 9 mu 8 waliwo omwaka ogwo tayinza kugamba nti yatuula mu 6 senior 6 mu mwaka gutya gumu n'olwekyo kye babagamba nti Kyagulanyi ayinza obba yapangisa abacuba omucuba n'atula ebibuuzo bwe kitaba ekyo empapula zino zijingirire yazijingiridde n'agenda n'afuna n'apanga pakati bali abajingirira bamanyi bye bateekateekako ebyo kati bamanya 9 mu 8 bafuna emirundi 2 kati zo n'azijingirira n'aziwa electoral commission n'agamba natuula bwe kitaba ekyo teyabituula n'olwekyo mwenna njagala mwetegereze ssemateeka waffe mu katundu 12 akagamba nti omuntu okwesimbawo alina obbanga yamaliriza must have completed minimum formal education of advanced level standard. Ekigambo kumaliriza mu luzungu kyebayita completed dictionary y'oluzungu ekidefininga negamba kitegeeza finish making or doing something, to bring something to an end, or to finish or to finish the state, to make something whole or perfect. So kitegeeza kumaliriza yabagamba nti kumaliriza tugamba nti yamala senior 6 abate yagwamu ngwe n'agamba n'ekiwandiiko abate yagwamu ngwe alina okubanga yagenda n'asoma emyaka 2 nga tugirewako bwegiti n'amala akola ebibuuzo n'olwekyo Kyagulanyi teyamala senior 6 Kyagulanyi empapula za kirimba naye kiri gyali okutugamba nti alina entuufu naye ffe zino zitwajje mu gavumenti zeyakozesa okwesimbawo ku bubaka bwa palamenti kyamulema twaliwo yamwawaabiri tezigatta abweziba tezigatta luli nabagamba nti tugenda kuggulawo emisango gyannagomola ku Kyagulanyi okulimba emyaka nembaleka mwetegereza ebirala kati n'emisango egyo kujja kwegattako n'okukwaya empapula ez'obulimba mu electoral commission nawe agenda azimansamansa ng'agamba mbu yatula senior 6 n'agimala mbw'azijje mu UNEB era UNEB tugenda gigukamba etubuulire oba empapula zino zaayo bwe ziba zaayo etuwe album abaana abaatulira ku kololo S.6 mu 9 mu 6 mu 9 mu 8 mu March Kyagulanyi yalimu tugende ku kololo S.6 tubuuze edi mistress bwe di master waayo tuwe ku lukalala lwa 9 mu 8 ono yalimu wamutuza otyanga ye akasoma mwaka gutya gumu so onaona tugenda kudigingawo lwansonga bwe tunaavaawo ekigendo sookerwako ekyamangu kuwandiikira byabakama owakyoka ebyokulonda tumugambe bwolaba kupapula za Kyagulanyi ng'azireesaawo ng'alaba okumunominateka kwa Pulezidenti kasuka bbali kasuka mu kasero kubanga empapula njingidde ziriko ebibuuzo bingi teyamala senior 6 kati awo twongere okugenda tusensere buli kanyomero konna akagenda okuvumbula obulimba bw'omukulu ono okubuddisa bannayuganda nti alina empapula ate nga tazikola ki tazirina empapula nga zakunnasa empapula nga bikolere bukolerezi
oba ibanga bituufu nga yafera UNEP wali ne abalusi bagifera ngafuna omuchumba najja nawandika ebibuzo nateka wa amanyage n'ebiringa ebyo empapula zino Kyagulanyi zaatuwa ebintu bingi ebizewuunyisaako bagayiza ali 26 Julayi 2016 tewaliwo kulonda kati era kyali mu Parliament naye n'ekyokubiri Kyagulanyi yise baatulagamba okuba senior affair ne Rashid yali alikozesa nga Kyagulanyi Robert Ssentamu naye n'ekirala ekirigire yali kambalage omulowooza byakusaaga senior affair mugiraba eriko mannya ki wano UNEB yewandiika Kyagulanyi Ssentamu ara ye senior affair Kyagulanyi Ssentamu ara UNEB yemu ku lunaku lwe lumu odongo y'omu n'awandiika endala ya 11 ng'eriko Kyagulanyi Robert Ssentamu kati ffe abasomye tumanyi nti ne bw'okyusa namba emu ku UNEB bagamba n'omuntu waki wanjawulo. So these are forgeries. These prima facie positions, these are forgeries. So nti yalina omuyizi mu 96 nga Kyagulanyi eyatula senior 4 bwe yalina nga ye Kyagulanyi Ssentamu ara njagala bakirabe manyi mwogera nnyo mwe ab'ekyoto n'abaala Kyagulanyi Ssentamu ara oyo mu bbanga lya mwaka gumu n'agattako kati n'akyuka n'agamba Kyagulanyi Robert Ssentamu ate kyendowooza gana amannya agamu ge tugattako mu bukulu ngeri lya kitaawo awo gamu tetuba nago mu kusooka kuba kitaawo akutuma mannya ndi yegwe Kyagulanyi Ssentamu yegwe Kyagulanyi Robert kakati bino ebintu bino obirabanga ebibuzo bingi ebikola ki ebibiriko ennaku z'omwezi okazoka ze batugamba tukayifune twaliwo okuloda amannya gaawo okalaga ennyini edispace ya mwaka gumu toyiza tula mu March wa 98 abaana bonna mujja banoonya bafula mu 98 mu March baatula senior 4 mu 95 nibaba nga bamaze emyaka ebyo kakati ebyo bintu byekiyayo ebyo tubagamba n'olwekyo ffe tugenda kukyabaleekaana nayimirira wano kabaka bwe yalabba ettaka yaffe nenyimirirawo Museveni ne Kalaga baatukolako effujjo ne bakyusa ssemateeka waffe ne beeyongera emyaka tugenda embaale mu kati abajaganya 221 yava mu nze kuba nze kennyini nze nawoza n'amaanyi mangi ne balukatefaali n'ababala bonna ne tugamba kimenya mateeka okupalamenti okweyongeza emyaka ebiri ne bakikola ki ne bakikuba ne kigwa eri ne kigwa ku ttaka n'olwekyo ffe nga abaasoma mu Uganda muno tetugenda kukkiriza bantu ba Kiboggwe bantu bannakigwanyizi kujja kutandika kulimba omanyi kakati nasoma tebikwatagana tujja balwanyisa bakitegeere nti okujja okwesimba kwa Pulezidenti si byangu si kujja kulekana nti nange njagala kalulu twagala obeere ng'olina ebisanyizo kale ebisanyizo bino bye tubagamba luli nabalaga ne mbagamba bannaye omusajja nakibalaga wagina transcript omusajja abagamba bamuzaala mu 1982 naye Makerere ate yeegamba bamuzaala mu 80 kati ani gwe bazaala mu 80 Kyagulanyi ara Robert Ssentamu ani gwe bazaala mu 80 kati wana awali ekinyusa era babadde bagamba ati twaye kakati ogambe yasoma ne bagamba mukakkane ze ndiro yaye bwandiko mbetegereza njambijjeyo nga buli kimu mukikola ki senior 4 Kyagulanyi Ssentamu ara 96 Daniel Odongo yennyini wa UNEB simanyi bw'ate bwe yasituka ku lunaku lwennyini ate kati n'awandikira ne Kyagulanyi Robert Ssentamu namugamba kakati ofusi Kyagulanyi Robert Ssentamu kati bw'agenda Makerere amannya agaliko ng'agenda okufuna diploma ye Kyagulanyi Ssentamu Robert kuliko Kyagulanyi Ssentamu Robert kakati Makerere ayingirayo mu 2000 kakati ate atugamba akula 98 mu March kale katugambe kale yabuke yatulamu ebbanga nga nakola ki kyena mwaka inamuyitamu nagenda mu 2000 naye agana agamba yamala 11 mwaka gumu bwe guti
ebibuuzo byadda mu March oba mu April wa 98 era ne bulonda byajibuza ati ebibuuzo by'omwezi bya 91 bya 98 byadda ddi ono munnaffe asobole okumala amangu ago. So Kyagulanyi talina mpapula, ffe ababaddeko misango emingi egy'abantu abatalina mpapula mu Parliament n'awalala tumanyi nti bino kasa bitandika oba tolina mpapula kuba burden ebeera ku muntu agamba nti nasoma okuleeta empapula entuufu bye bakuusa abantu nga bawakayima nti bw'otandika okugamba nzekekeye nasomerako Namagabi ate ekyemu aleese bino ate yenze Musoke ate yenze gundi kakati njala mutegera omuntu gwe muwagira. This is a serious matter. Kyagulanyi sentamu ara mu senior 4 bwato bwe yali mu 96 ebyo bitachena musanvu nga atandi senior 4 mu jimenya ate sene yennaku zino nti babyangu ya system yagenda ekyo kati kino yajangwe eyaluli bwe byadda n'agenda mu 97 n'agenda mu senior 6 naye sebo mu 98 nga atandika mu March yali agimaze yali agimaze fanye basomera emyaka ebiri netumenya nofane subject meka nofane subject meka no zona nezigwayo ye mahagumu yali amaze nga atudde hakati bannaffe ba obi baffe ne ba obi baffe batwa mu 98 batugambira kituufu byaliwo ebibuuzo bibiri ebyogwokusatu n'ogwokumeka no November. That's why abana bafoji nga bakola bagala nnyo kwesa 1998 kuba akavuyo kawo kangi kuba akavuyo kawo kangi kaka teyali single exam ndije bakola ki akati bwemba nga mwabaddeyo ne mulekana ne mwogera biki tuli ku nsonga eziri serious tuli ku muntu abagambi asa bukisera asa bwatambulanga abantu bafa bo mulwanira agende mu ntebe abakubatiya gasi abantu nga bafuna obuzibu tulwanyisa nakema ya kituufu naye tulina obba n'omuntu omutuufu. So nammwe njagala mumbuulire wakuzina empapula obanga ebigwe byabakama ne bazikuwa era ntandika ofisayo wakiso yakola nsobe yamaanyi okunominatinga Kyagulanyi yamaanyi n'etteeka ligamba actually nti wabaawo major discrepancy wakati w'empapula tonominatinga muntu oli akuwadde empapula ekisooka empapula ezo amanya gaawukana Kyagulanyi Robert Sentamu ate senior 6 senior 4 Kyagulanyi Sentamu R Robert ono kirirabikirako ddala Makerere ate Makerere nakosa nnyo erya mukaaga Kyagulanyi Robert Sentamu olabera gana amanya simanyi kati basically article 8 kyegamba newanzo tukyegamba ne Supreme Court kyegamba emisango mingi egyaba Nakendo egyaba Wakayima gwe kennyini eyagamba nti wasoma gwe no proving nti wasoma kati ani ofisayo wakiso yakola nsobi wa Kyagulanyi obudde buyinza wabagwaka abamuwawaabira bakanditi bakirekana bamuleka n'ayitawo banayogala nabo bayinza omuwawaabira sawa wakati kuba constitution egamba nti bw'okola ki anjibagire wano basomere ku bwaka bwa parliament engeri gyava mu parliament article 83 egera ku 10 of office ey'omubaka wa parliament bagenda bakola n'abekyadonda abalimba abakiikira mu bukyamu waliwo wano akawaayiro if that person yes article 83 1B egamba a member of parliament shall vacate his or her seat in parliament if such circumstances arise that if that person were not a member of parliament would cause that person to be disqualified for election as a member of parliament under article 8 of the constitution. So obeera oli mu parliament ng'otuddeyo embeera nejjawo nga mutuufu singa tewayingirayo tewaliyingidde ovaayo bwoko kati Kyagulanyi embeera emujjidde nti tumuzudde nti mutuufu empulayi za kiyaayi teyayinza agenda mu parliament nga teyamala senior 6 aba alina kuvaayo bwoko naye process endala nnyo abanajagala banagitwala nze ogwange leero gundeese wano gwakubagamba nti bannaaye omusajja tetugenda muno tulina kuwa Pulezidenti kubanga talina mpapula za senior 6 empapula zirimu emiwaatwa empapula ze mpangirire empapula ze zirimu ebintu bingi byogamba kize kitya setting up zirimu ebintu bingi byogamba nti
wano kyajja kitya so question ero bannayuganda mulina okumanya mwenna abo aboogera mmanyi mulina pain but democracy kyakola abakola ssemateeka wa Uganda bakirambika bulungi kulyambo ya factually vayo bulungi bagamba recalling our history against the struggles we are recalling our history which has been characterized by political and constitutional instability, recognizing our struggles against the force of tyranny, oppression and exploitation. What do you pull out? So bannayuganda bakola ssemateeka beewa constitution eno nga baagala kugirwanirira nga balina kye baagala. So yes, mugenda kwogera nnyo naye temulina buyinza kuwagira muntu alina bisaanyi kyembagamba. You have no powers to support a person who is qualified for election. So since we don't have such power, mukakane mubeerewo mulinde ekinaddako aweteeka mwetegeke manyite ebintu byatabuse mu nnyumba mulimu omuliro empapula tezirabikako so mulina okigumira mmanye embeera bwetuuseewo maze kati kanso mbadde njagala ono yakajja tumudiremu soka tumalize kakati kanso ng'omaliriza kiki ekigenda okubeera mu electoral commission nina giwandiikira electoral commission tekiriza okunominatinga muntu atalinamu kakati oluusi kyangu nnyo okugifera ngono ate nabikubaawo kale ngenda gigamba nga bwe nabasabye empapula ne muzimpa nzeekennenyeza omusajja ne mu palamenti alina kuvaayo naye nawulidde ayagala kujja kuba pulezidenti temunominatinga naye bwejagenda maaso n'okukolaki n'okugyawo obuzinduwa kuba bonna tujja bujjayo era abadde balowooza mu twakoma muddaawo mufuma muleeta ebifumu mujerega byonna mubikole kitugenda okuggwera Kyagulanyi tali ku ballot paper gwe omulimu gwe tuliko ssaawa teri kwebaka teri kutemya. That's why na social media mabadde mulaba abantu awo okubadda mu biseera mba busy kati omulimu kutambula era tubaka emerero embere ne nawe gwe kwefanyiza ku mbeera aliwo mu 2:5 umaze mu 2:5 mbera kigamba ya 2:5 eno kubanga balone bagana yali haji yali 2:1 siya ne yalimba abantu mayira kasero ke empapula n'atuka mu nebu ne bamugazi ngayo tuzimanyi zino ngasiza fenga yalimba iba cyane ofisa we kampana mu empapula yesi bakuwa meya so ne Kyagulanyi atuso bakuka so omuntu omulala kubanga mpozi ate asise kubera ate ere sirika yengi manyi yakimanyi yakikola nyenyi abakimanyi mu naga abantu anze okuno bamaze so mpozi n'abamba naye nganze omulimu gwe tuliko gwendiko ssaawa eno wabula Kyagulanyi alabira ku bwatu kwa twala muntu wa Kibugwe abadde jala seri eggwanga abadde jala seri muntu yenna